Okay, Assalamualaikum and very good afternoon everyone. Okay, boleh dengar tak suara saya? Boleh, sir. Okay, so nanti pukul 3 nanti awak key in attendance. Okay, you can key in your attendance. Okay, and then in 1 minute kita akan start. Okay, Assalamualaikum and very good evening everyone. Okay, so for today's lecture, okay, we're going to cover 11.4. So 11.2 and also 11.3. So kita akan cover dalam tutorial. So for our lectures this evening, we're going to cover 11.4, which is the reaction of organic chemistry. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to explain the covalent bond cleavage, okay, which is we have two different types. We have homolytic cleavage and also heterolytic cleavage. And then you should be able to differentiate between the homolytic cleavage and also heterolytic cleavage. Okay, and then state the relative stabilities of primary, secondary, and also tertiary free radicals, carbocation, and also carbon ion. And then compare stability of carbocation by using inductive effect of alkyl group. Okay, and then you should be able to define electrophile, nucleophile, Lewis acid, Lewis base, and also the state, the main type of the organic reaction. Okay, so we're going to start with the bond cleavage. So we know that in order for the reaction to happen, okay, the bond itu must break. Dah bond itu break, baru dia boleh form in order to form a reactant. So in organic chemistry, because our organic compound is a covalent molecule. So in the covalent molecule, we have two different type of bond cleavage. Okay, so the first one, okay, the first type of bond cleavage itu we call it as a homolytic. Okay, we call it as a homolytic cleavage. Okay, and then the second type of bond cleavage itu we call it as a heterolytic cleavage. Okay, so what is the difference between the homolytic and also heterolytic cleavage? So if we look at the term itu itself, so kita boleh nampak the term homo itu sendiri bermaksud dia sama. Okay, hetero itu bermaksud dia berbeza. So in order to differentiate between which one yang akan undergo homolytic cleavage and which one yang akan undergo heterolytic cleavage, kita kena tengok the electronegativity between those two atom yang kita nak breakkan tu lah, between yang kita nak break. Okay, so for a homolytic cleavage, okay, homolytic cleavage ni this normally happen between two similar atom. Okay, two similar atom. So for example, kita ada macam Cl2. So since both Cl itu have made up of the same atom, so we have a same electronegativity. So dia akan undergo homolytic cleavage. Another example macam Br2 molecule. So Br2 molecule also since both are made up of the same element, same electronegativity, so they will undergo homolytic cleavage. Other than that, okay, homolytic cleavage juga boleh berlaku between atoms yang ada small different in electronegativity. Okay, so for example macam CH.
So carbon and hydrogen, even though both are different element, they will have a different value of electronegativity. Tetapi the difference dia is quite small. So dia akan undergo homolytic cleavage. So dalam organic chemistry, the way we want to represent the movement of electron itu, kita akan gunakan curly arrow. Dia bukan arrow yang straight, dia arrow yang ada melengkung. Okay, homolytic cleavage normally we represent by using a half-headed curly arrow. Kalau kita buat mekanisme nanti, if the reaction itu undergo homolytic cleavage, so we're going to represent by using a half-headed curly arrow. Okay, so kalau kita tengok macam mana, what is the product of the homolytic cleavage itu. So let's say kalau saya ada Cl dengan Cl. Okay, we know that each bond are made up of 2 electrons. Okay, each bond are made up of 2 electrons. So kalau kita nak represent the in term of the electron, kita boleh lukis dia macam ni. Okay, kita boleh lukis dia macam ni. So yang this one sama je dengan yang this one. So saya represent satu bond itu bersama dengan 2 elektron. Okay, kalau homolytic cleavage, each of the atom itu akan obtain 1 electron. So kalau kita nak represent menggunakan curly arrow, okay, 1 electron will be transferred into this chlorine, and another electron will be transferred to this chlorine. So our product is, so chlorine yang on the left hand side itu will obtain 1 electron, and chlorine on the right hand side itu akan obtain another electron. Itu kita panggil sebagai homolytic cleavage. Maknanya kita akan break the bond itu dan kita akan bahagikan elektron itu secara sama rata. So dalam satu bond ada 2 elektron. So atom yang kiri dapat 1, atom yang lagi 1 dapat lagi 1. Since we only transfer 1 electron, so we represent by using a half-headed curly arrow. So another example is kalau saya ada CH3, sorry. So kalau saya ada CH3H. So we know that homolytic cleavage can also happen between carbon and hydrogen. Okay, so dalam kita tahu in one single bond kita ada 2 elektron. So kalau dia nak undergo homolytic cleavage, kita kena bahagikan elektron itu sama rata. So 1 electron will go to the carbon and another electron will go to the hydrogen. So the carbon itu akan gain 1 electron and the hydrogen will gain 1 electron. So if you look at the product of the homolytic cleavage itu, kita akan nampak dia akan hasilkan a species with unpaired electron. Okay, so a species with unpaired electron, we call it as a free radical. So any species yang ada unpaired electron ini, kita panggil dia sebagai free radical. So a homolytic cleavage of any organic compound, it will produce a free radical. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan? Setakat ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Yeah. Okay, so that's homolytic cleavage. Okay, so heterolytic cleavage is the opposite one. So heterolytic cleavage, it will happen. Okay, will happen between ataupun will occur between 2 atoms. Okay, with different electronegativity. Okay, electronegativity. So let's say kalau saya ada between carbon and chlorine. So between carbon and chlorine, so dia memang akan ada different electronegativity lah. Because carbon is in group 14, chlorine is in group 17. Okay, and then another example, kalau contoh macam saya ada COH pun boleh undergo heterolytic because oxygen and carbon ni both have a different, or the different in terms of electronegativity is quite large. Okay, so heterolytic cleavage, okay, compare dengan homolytic kita bahagikan elektron dalam bond tu sama rata. Tapi heterolytic cleavage tak. So dalam heterolytic cleavage, satu akan dapat kedua-dua elektron, satu lagi tak ada dapat apa-apa. So for example, dan dalam heterolytic cleavage, since they involve the transfer of 2 electron, we represent by using a full-headed curly arrow. So satu kepala arrow tu represent 1 elektron. Kalau arrow tu ada full-headed, double-headed arrow, kita mean it transfer 2 electron. Kalau half-headed, dia transfer 1 electron. Okay, so
Kalau saya ambil contoh C dengan Cl. Okey, nak tahu ke arah mana arrow itu pergi, kita tengok electronegativity. So between carbon and chlorine, we know that chlorine is more electronegative to the compared to the carbon. So chlorine itu will pull the electron to itself. So kalau kita nak draw heterolytic cleavage, both of the electron itu akan pergi dekat chlorine. So since sekarang ini carbon tu dia dah donate kedua-dua elektron. Dia dah donate kedua-dua elektron. Dalam bond tu dia akan ada positive charge. Dan chlorine ini since dia elektron dia akan ada negative charge. Compare to homolytic cleavage, kalau awak tengok homolytic cleavage ni dia akan produce uncharged. Produk dia adalah uncharged, yang tak ada charge, but with unpaired electron. While for a heterolytic cleavage, our product is going to be a charged species, where one species will obtain 2 electron and another will lose both of the electron. So dalam heterolytic cleavage ni kita akan hasilkan a positive charge and also negative charge. Basically kita akan hasilkan yang positive charge ni kita panggil dia sebagai electrophile. Yang negative charge ni kita panggil dia sebagai nucleophile. Okay, that's the difference between homolytic and also heterolytic cleavage. Okay, nanti later of this course kita akan belajar nak tulis mechanism. So mechanism tu basically on how we can use this curly arrow for the formation of the product. Macam kita nak tunjukkan dia macam mana produk itu terhasil. So for a certain reaction kita akan gunakan homolytic cleavage, and for certain reaction kita akan gunakan heterolytic cleavage. Okay, since this reaction ataupun this type of reaction ini involves bond breaking, so it doesn't matter whether homolytic ataupun heterolytic, both required energy. So homolytic cleavage kita perlukan energy. Sebab apa? Sebab kita nak breakkan bond tu. And the same goes with heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage juga kita memerlukan energy in order for us to break the bond between the molecule. Okay. So now kita tahu the product of the cleavage tu depending on the type of the cleavage. So kalau homolytic will produce free radical, kalau heterolytic dia akan produce charged species. Okay, so produk yang dihasilkan daripada cleavage itu we call it as a intermediate. Kita panggil dia sebagai intermediate. Intermediate ni adalah a state ataupun a species yang quite unstable, okay, yang dia akan further react to form the product. Dia sebenarnya kalau kita buat chemical reaction, actually dia daripada reactant dia akan convert into intermediate dulu. Dia akan convert pada intermediate, and then intermediate itu akan convert kepada produk. So normally intermediate ni adalah kita dia berlaku dekat transition state. Okay, so there are 3 different type of intermediate. Okay, 3 different type of intermediate. So kita ada free radical. Okay, free radical. Yang ni kita fokus kepada carbon intermediate lah, sebab kita nak belajar organic compound kan. So organic compound is a carbon containing compound. So kita fokus dekat intermediate yang ada carbon. So kita akan fokus dekat free radical. Okay, that's the first one. And then we have carbocation. Okay, carbocation is a name for a species di mana carbon itu akan ada positive charge. Itu kita panggil dia sebagai carbocation. Okay, and then the last type of intermediate, carbon intermediate yang kita akan tengok is the carbanion. Carbanion ni pula is when the carbon itu ada negative charge. Okay, so you need to know, okay, for each of this intermediate ini, you need to know the stability. Because based on the stability itu kita boleh predict apa je produk yang akan terhasil kalau kita buat reaction. Okay, so we start with the free radical. So kita akan start dengan carbon free radical lah. Okay, so kita akan start dengan carbon free radical. So carbon free radical, carbocation and also carbanion ni kita boleh classifykan dia sebagai primary, secondary ataupun tertiary.
Okay, tadi tak salah saya kelas H5, kecuali H5T1, kita dah belajar classification of carbon. Okay, classification of carbon. Okay, so kalau kita tengok dalam free radical, okay, dalam free radical kalau kita tengok, okay, kalau free radical tu adalah carbon yang ada unpaired electron. Okay, yang ada unpaired electron. So, if surrounding the carbon itu, kita hanya ada hidrogen sahaja. Okay, kita hanya ada hidrogen, yang ini kita panggil dia sebagai methyl free radical. So, kita panggil dia sebagai methyl free radical. Okay, now, let's say if I substitute one of the hydrogen itu with something called alkyl group. Okay, alkyl group ni kita represent by using R. Okay, alkyl group dia bermaksud any group yang ada carbon and hydrogen. So any tak kisahlah, janji dia ada carbon dengan hydrogen. Itu kita panggil dia sebagai alkyl group. Let's say if I substitute one of the hydrogen with the alkyl group, so kita akan panggil dia sebagai primary free radical. So kita akan panggil sebagai primary free radical. So maknanya dalam surrounding the free radical tu ada satu alkyl group. Okay, if I substitute another hydrogen with another alkyl group, so sekarang ni surrounding the radical itu saya akan ada dua alkyl group. So yang ini kita panggil dia sebagai secondary free radical. Yang ini saya akan panggil sebagai secondary free radical. Okay. And then kalau saya substitute lagi satu hydrogen tu dengan another alkyl group, okay, saya substitute, so dia akan jadi, okay, so yang ini we call it as a tertiary free radical. Okay, so in each of the classes of the free radical ni, they will have a different stability. Okay, they will have a different stability. So alkyl group itu, R group itu, kita panggil dia sebagai electron donating group. So kita akan panggil sebagai electron donating group. Sebab dalam alkyl group ni dia ada banyak sigma bond. So dia ada banyak elektron. So maknanya dia boleh donate dia punya elektron yang dalam bond itu. So ataupun nama singkat dia kita panggil dia sebagai EDG. So kalau awak tengok sini, so kalau kita tengok sini, since the alkyl group tu is a electron donating group, dia boleh donate dia punya elektron dekat carbon radical tu. Same goes with this. So dia boleh donate dia punya elektron on the carbon radical tu. Okay, so the stability of the carbon free radical, okay, the stability will increase. Okay, sebab apa? Sebab when R increase, so the stability of free radical also akan increase. Sebab apa? Sebab free radical tu dia akan suka lagi banyak elektron yang ada dekat dia. Free radical dia akan lagi suka banyak elektron yang ada dekat dia. That's why lah, lagi banyak group yang akan donate elektron pergi dekat carbon free radical itu, dia akan jadi lagi stable. So in term of stability, methyl free radical akan jadi the least stable compared to primary, and the primary will become less stable compared to the secondary, and secondary free radical will going to be less stable compared to tertiary free radical. Okay tak ni? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh Okay. So, and then kita ada, tadi kita dah tengok free radical kan? Okay, so now let's start with the carbocation. Okay, so same goes macam free radical itu, carbocation tu juga kita boleh classifykan dia based on the number of the alkyl group surrounding the positive carbon tu. Okay, so kalau untuk for carbocation, so sama juga macam free radical. If surrounding the C plus itu, we have 3 hydrogen, yang ini kita panggil dia sebagai methyl carbocation. Now, if I replace one of the hydrogen with alkyl group, okay, yang ini kita panggil sebagai primary carbocation.
So kalau saya replace lagi satu dengan another alkyl group, yang ini saya panggil dia sebagai secondary. Okay, dan kalau surrounding the C plus itu we have 3 different alkyl group, yang ini saya panggil dia sebagai a tertiary carbocation. Okay, same goes with a free radical, and we know that the alkyl group itu adalah electron donating group. So dia boleh donate elektron dia. So dia boleh donate elektron dia kepada C plus itu. So sekarang ni C plus itu juga dia sama macam free radical tu. Dia suka kalau dia dapat elektron daripada orang lain. Dia suka kalau dia dapat elektron daripada orang lain. So that is why for a carbocation, when the number of R group surrounding the carbon, positive carbon itu increase, it will become more stable. Okay. So methyl carbocation is less stable compared to primary carbocation. Primary less stable to secondary, dan secondary is less stable compared to a tertiary carbocation. So kalau awak ada dalam reaction awak tu, awak akan hasilkan a tertiary carbocation, mana itu yang paling stable. So maknanya produk yang akan dihasilkan tu tinggi possibility dia untuk awak hasilkan amount of produk yang banyak compared to secondary ataupun primary. Okay, and the special thing about carbocation ni, dia boleh undergo rearrangement. Dia boleh rearrange diri dia supaya dia boleh hasilkan carbocation yang lagi stable. Okay, dia boleh hasilkan carbocation yang lagi stable. Okay, so contohnya kalau saya ada molekul ni, so saya ada CH3 H CH3. So let's say this is my carbocation lah. Okay, so kalau awak tengok C plus ini carbocation kelas apa? Primary, secondary, tertiary, methyl? Secondary. Yes, correct. This is a secondary carbocation. So reason dia sebab apa? Sebab kalau awak tengok surrounding the C plus ni is directly bonded to 2 alkyl group. So this secondary. Okay, so sekarang ni macam secondary special, the secondary carbocation ni dia boleh rearrange diri dia supaya dia hasilkan carbocation yang lagi stable. So yang carbocation yang lagi stable daripada secondary adalah tertiary carbocation, tertiary carbocation. Yang ini awak jangan risau dulu, yang ini kita akan cover waktu kita buat mekanisme juga. Yang ini saya just nak show je macam apa special carbocation ni. So kalau awak tengok sini, hidrogen yang dekat sini dia boleh berpindah. Dia bertukar tempat dengan C plus itu. Okay, dia bertukar tempat dengan C plus itu, so dia akan menghasilkan CH3 H. So kalau awak tengok dia hasilkan carbocation kelas apa? Yang ni kalau awak tengok. Yes, correct. Dia akan hasilkan tertiary carbocation which is more stable. Yes, correct. You think tertiary carbocation. Itu special carbocation. So kalau awak tengok yang sini kita pindahkan hidrogen kan. So kalau kita rearrangekan hidrogen, the rearrangement itu we call it as a 1,2 hydride shift. Okay, tak apa, awak tak perlu risau dulu. Nanti kita akan cover lagi in detail dalam waktu kita belajar mekanisme tu. Yang ni saya just nak tunjuk. Okay, selain daripada 1,2 hydride shift, we have another method to rearrange carbocation. Okay, another method. So kalau saya ada CH3. Okay, so kalau awak tengok yang sini, this is a secondary carbocation. So selain hidrogen, saya juga boleh pindahkan methyl in order to form a more stable carbocation. So kalau saya pindahkan methyl ke sini, okay. So kalau awak tengok, kita akan we going to produce CH3 CH3. So we're going to produce a tertiary carbocation. Okay, yang tadi kita rearrange hydrogen dengan carbocation itu kita panggil sebagai 1,2 hydride shift. Now, if we rearrange the methyl dengan carbocation itu kita akan panggil dia sebagai 1,2 methyl shift. So kita carbocation je yang boleh rearrange. Free radical and carbon ion dia tak boleh. Hanya carbocation.
Okay, so carbocation will increase as the number of alkyl group surrounding the C plus itu akan increase. Okay, sama juga macam carbocation, carbon ion juga kita boleh classifykan dia based on the number of alkyl group surrounding the C minus. Tapi tadi carbocation dia adalah C plus kan. Okay, beza dia adalah carbon ion, dekat carbon itu kita ada negative charge. So kita ada negative charge. Okay, jangan saya delete. Okay, so dia ada negative charge pula. Okay, so tapi kalau compare tadi C plus dia suka kalau dia dapat banyak elektron daripada orang lain. Tapi C minus dia tak suka. C minus dia tak suka. So maksud dia sekarang ni adalah for a carbon ion, when the number of alkyl group increase, stability dia akan decrease. Sebab apa? Dia carbon itu dah cukup negatif. Kalau carbon tu dah cukup negatif, kenapa dia nak dapatkan lagi elektron daripada orang lain? So that's why lah, when the number of alkyl group surrounding the C minus to increase, the stability of the carbon ion itu will also decrease. So for carbon ion, the methyl carbon ion is more stable compared to primary. Primary more stable to secondary, and secondary is more stable to tertiary. Alright, so far any other question? Ada apa soalan tak? No, sir. No, Okay, so now we already learn kenapa saya ajar benda ni, sebab intermediate ni is important waktu awak buat mechanism nanti. Waktu awak buat mechanism. Okay, other than the intermediate, there are few different species that you need to know that actively involved in the reaction dalam organic chemistry. Okay, so kalau kita tengok, so ada 4 terms that you need to know lah, dan awak kena be able to identify which one is which. So these 4 term kita ada nucleophile, okay, electrophile, Lewis acid, and also Lewis base. Okay, nucleophile, okay, kalau awak tengok terminologi dia, file ini maksud dia suka. Maksud dia suka. So nucleo, dia suka nukleus. So dia suka nukleus maknanya elektron itu berada banyak dekat nukleus itu. So normally nucleophile itu ada nama lain bagi nucleus loving. Okay, and normally nucleophile itu is anything with a negative charge. For example macam Cl minus, Br minus, OH minus. This is just example of nucleophile. Okay, other than any species with a negative charge, nucleophile ni juga is any species with lone pair of electron. So for example is water. So if we draw the Lewis structure of water ni, awak akan nampak we have 2 lone pair on the oxygen atom. So water ini adalah nucleophile. Selain water kita ada contoh macam ammonia. Ammonia, if we draw the Lewis structure, so we have 1 lone pair on the nitrogen. Since dia ada lone pair, so basically anything with lone pair on the central atom itu kita panggil dia sebagai nucleophile. So anything with lone pair ataupun anything with a negative charge, we call it as a nucleophile. Okay, and then the second terminology that you need to know is the electrophile. So electrophile, or other name we call it as the electron deficient. We call it as the electron deficient species. So and basically any electron, any species yang ada positive charge, so yang ada positive charge, ataupun any species yang ada incomplete octet. Recall balik incomplete octet waktu kita belajar chemical bonding semester 1. So basically incomplete octet tu adalah any compound yang ada aluminium or beryllium or boron as the central atom. So kalau awak tengok sini BF3, if we draw the Lewis structure, so awak tengok the surrounding the boron itu is not enough. We don't have any 8 electron. We only have 6 electron, so we call it as an incomplete octet. So incomplete octet ni sebab dia ada ruang, there is space lagi untuk dia dapat elektron. So that's why we call it as the electrophile. Dan elektron, okay, awak kena ingat benda ni. Yang ni sangat penting kalau kita buat mechanism. Electron will always move from the nucleophile to electrophile. Sebab sekarang ni nucleophile ni dia ada banyak elektron.
So they are more than happy to donate their electron kepada orang yang tak cukup elektron. So nucleophile ini kalau kita buat reaction atau kita buat mekanisme, dia akan donate dia punya elektron pergi dekat electrophile. Okay. Another two terms that you need to know is a Lewis acid and also Lewis base. Yang ini pun kita pernah belajar waktu ionic equilibrium last semester. Okay, Lewis acid is basically any substance that are able to accept a pair of electron. While a Lewis base is any species that can donate a pair of electron. Itu kita panggil sebagai Lewis base. Okay, so basically kalau dia bagi soalan, you need to be able to identify lah which one is the electrophile and which one is the nucleophile and which one Lewis acid and also Lewis base. Awak ingat macam ni. Nucleophile is the nucleus loving. So dia ada banyak elektron dan dia able to donate dia punya elektron. Nucleophile tu yang ada negative charge dan ada lone pair. Yang electrophile yang terbalik pula. Electrophile incomplete octet ataupun positive charge yang tak cukup elektron. So dia boleh terima elektron daripada nucleophile. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, now throughout this organic chemistry punya course ni, kita akan nampak many different type of reaction. Tapi kita boleh classifykan into 4 main types. Okay, kita ada addition reaction, kita ada elimination reaction, kita ada substitution reaction dan last kali kita ada rearrangement reaction. So kalau dia bagi satu chemical equation itu, awak kena tahu dia akan undergo yang mana. Addition ke, elimination, substitution ataupun rearrangement. Okay, for a addition reaction, okay, so normally addition reaction ni happen when you have two reactant react together. Multiple bond tu, normally dalam addition reaction ni, multiple bond tu dia akan break. Dia akan kurang. So mana dari double bond jadi single bond. So kalau double bond dia jadi single bond, itu kita panggil sebagai addition reaction. Sebab kita breakkan dia punya pi bond itu, kita akan form 2 new sigma bond. So kalau triple bond jadi double bond pun kita panggil dia sebagai addition. Sebab kita dah kurangkan dia punya bond. Okay, so for addition reaction ini, okay, for this case kita ada 2 different type. We have electrophilic addition and we have nucleophilic addition. Okay, so nucleophilic and electrophilic addition semua ni kita akan belajar secara spesifik waktu kita dah masuk chapter tu. Okay, so normally for electrophilic addition, okay, electrophilic addition is happen when the addition reaction is initiated by the electrophile accepting electron from the nucleophile. Dan electrophilic addition ni adalah karakteristik reaction untuk alkene. Untuk yang ada C double bond, C is a characteristic reaction of alkene. So kalau awak tengok sini, initially we have C double bond C. Okay, initially kita ada C double bond C. We react with the bromine gas, okay, ataupun bromine molecule. So awak tengok the double bond break to form 2 new sigma bond. Dan kita asal dia, kalau awak tengok initially ada reactant ni tak ada pun bromine, tapi at the end of the reaction kita akan tambah 2 bromine. Maknanya berlaku penambahan. So that's why we call it as the addition reaction. Okay, nucleophilic addition pula, okay, when we have nucleophile attack electrophile. So for example macam carbonyl. Okay, so kalau awak tengok ni carbonyl compound ni, C double bond O ni, so awak tengok this C double bond O react with Cn minus. Awak tengok double bond tu break to become 2 new sigma bond. Dan asal dia dekat reactor ni tak ada pun Cn. So awak tengok dekat produk ni dah ada Cn. So maknanya berlakunya addition reaction. Maknanya awak tambah something. So cara nak senang nak determine benda tu berlaku ke tak addition reaction, first tengok multiple bond tu. Kalau multiple bond tu berubah jadi single dia berkurang, contohnya double bond jadi single bond, triple bond jadi double bond, itu addition. Lagi satu karakteristik yang awak boleh nampak adalah kalau kita tengok kita ada tambahan tak dekat molekul tu. Kita ada penambahan apa-apa atom. Even hydrogen pun. Even
hydrogen. Okay, that's for addition. Okay, kalau substitution ni, beza dia dengan addition, substitution ni kita tak kacau bond tu. Kita tak kacau bond tu. So kalau asal dia ada semua single bond, dekat produk kita pun semua single bond. So kalau contohnya kalau asal dia ada double bond, satu double bond, dekat produk pun kita satu kat double bond. Kita tak, kalau dalam substitution reaction kita takkan kacau bond tu. Tapi dalam substitution reaction, kalau kita tengok dia punya term tu substitute, maknanya kita menggantikan. We just going to substitute one of the atom dalam reactant tu dengan atom yang lain. So let's say for example, dalam reaction ni asal dia dekat reactant tu ada atom Z. Undergo substitution reaction, saya replace, saya substitute the atom Z tu with atom Y. Dan kalau awak tengok dekat sini, bond dia masih sama. Initially in the reactant saya ada 4 single bond. Now dekat produk pun saya ada 4 single bond. So kita tak usik pun. Kita tak usik pun dia punya bond. Kita just simply substitute the atom itu dengan atom yang lain. Itu kita panggil dia sebagai substitution. Okay, for substitution reaction, we have 3 different types. We have free radical, we have electrophilic substitution, we have nucleophilic substitution. Okay, free radical substitution ni adalah karakteristik reaction untuk alkane. Kalau awak tengok sini, saya ada methane. Methane undergo chlorination. Chlorination mean it react with chlorine. In the presence of UV, saya rasa awak kenal reaction ni waktu yang saya ajar dalam pre-lab. Okay, awak tengok bond tu. Mula-mula tengok bond tu. Awak tengok, initially in the reactant, saya ada 1, 2, 3, 4 sigma bond. Dan saya kira pula dekat produk, saya ada 1, 2, 3, 4. So bond dia sama. So kita tak ada perubahan. So maknanya dia memang bukan elimination. Dia bukan addition. Sebab bond dia before and after reaction sama. Okay, dan kalau awak tengok, initially at the reactant itu saya ada 4 hidrogen. Tapi awak tengok dekat produk saya hanya ada 1, 2, 3 hidrogen. Tapi one of the hydrogen itu saya substitutekan dengan chlorine. Maknanya berlakunya substitution. So this reaction ini kita panggil sebagai substitution. Kenapa kita panggil sebagai free radical substitution? Sebab nanti kita belajar buat mekanisme tu, awak akan tengok in order to form the product, the intermediate yang kita akan hasilkan dalam reaction ini adalah free radical. Okay, another type of substitution is electrophilic substitution. Okay, electrophilic substitution ini adalah karakteristik reaction untuk benzin. Okay, so awak tengok, awak comparekan reactant dengan produk tu. Awak comparekan dia punya bond. So, dekat reactant tu, okay, dekat reactant kita ada 1, 2, 3 double bond. Okay, dekat produk pun kita tengok, kita ada 1, kita ada 2, ada 3 double bond. Maknanya bond kita tak usik. Tapi, kalau awak tengok produk different dia, saya substitute one of the hydrogen in the benzene tu with chlorine. Bond tak usik tapi kita gantikan dia. So sebab itu kita panggil dia sebagai substitution. Okay, another example is nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution ini adalah karakteristik reaction untuk alcohol, alcohol and also alkyl halide. Okay, so macam biasa kita comparekan bond dekat reactant dengan bond dekat produk. So kita tengok bond dekat reactant dengan dekat produk sama je. Di reactant kita ada 1, 2, 3, 4 single bond. Same goes with the product. Product also we have 1, 2, 3, 4 single bond. Tapi apa yang saya buat adalah saya substitute the bromine itu with OH. So electrophilic substitution product tak payah HCl ke, itu kita punya byproduct dia. Nanti kalau kita tulis reaction dia, kita kena tulis HCl. Yang ni saya just nak tunjukkan dia adalah substitution. Tapi kalau kita tulis complete equation dia, kita kena tulis byproduct dia. Okay, you think? Alright. So, now kita ada elimination pula. Okay, tadi addition, dia opposite dengan addition. Addition tadi, daripada multiple bond, so contoh daripada double bond jadi single bond. So kita change the number of the sigma bond. Okay, tapi elimination ni pula dia opposite. Dia kita removekan substance ataupun kita removekan atom dalam molekul tu dan kita akan hasilkan multiple bond. So for example, saya ada alcohol. So let's say this one ethanol.
ethanol, when you react with a concentrated sulfuric acid and then you heat the reaction, we're going to remove water molecule. So kita remove water molecule. So asal dia, kalau awak tengok sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sigma bond. Okay, tapi since dia undergo elimination, so kita dah remove water, so kita akan ada 5 sigma bond, 1 pi bond. So any reaction that increase the number of pi bond itu, kita panggil sebagai elimination. Dan awak akan nampak elimination itu kita remove something. So dalam reaktor ni asalnya ada OH, ada oksigen. Tapi kalau awak tengok dekat produk OH tu dah tak ada. Dah tak ada dah O tu. Maknanya kita dah remove dia. Sebab itu kita panggil sebagai elimination. Okay. And the last type of reaction yang kita ada adalah rearrangement. Kita ada rearrangement. Okay, rearrangement ni macam saya cakap tadi. It occur when a single reactant undergo reorganization of bond ataupun atom. Okay, untuk form isomeric product. Isomeric product tu maksudnya produk yang ada different connectivity but they have the same molecular formula. So kalau awak tengok sini, asal dia, kita tengok carbon ni. Carbon ni asal dia kita ada 2 hydrogen and this carbon we have 1 hydrogen and 1 ethyl group. Kita awak tengok dekat produk dia dah berubah. Tapi bilangan carbon dia, bilangan hydrogen dia masih sama. Dan kalau awak tengok bonding dia pun tak berubah. So reactant kita satu double bond, produk also kita ada satu double bond. Okay, ada apa-apa soalan? Yes. Tak ada. Okay, so kita tengok question number 5 dalam your tutorial, ada page 20. Okay, state the type of each reaction below. Okay, for reaction A, apa dia punya type of reaction dia? So kalau awak tengok, bond dia berubah tak? Tak, sir. Tak. Dia tak berubah kan? So kalau tak berubah, so maknanya dia bukan elimination dan dia bukan addition lah. Tapi apa je yang berbeza? Dia sub OH dengan Cl. Ya betul, we substitute the OH itu with Cl. So the type of reaction itu kita panggil sebagai substitution reaction. The term reaction ini awak jangan lupa perkataan reaction tu. Okay, so B tu apa B? Asal dia ada double bond, dekat produk tu kalau awak expandkan structure tu, double bond tu dah tak ada, dia ganti dengan single bond. So what is the type of reaction? Addition, sir. Yes, betul, dia adalah addition reaction. Okay, yang C? Bilangan bond dia sama tak? Rearrangement, sir. Rearrangement. Yes, betul, dia adalah betul, rearrangement. Sebab awak tengok, asal dia kita ada satu hidrogen dekat oksigen. Dan dah tak ada hidrogen dah. Dan hidrogen tu berpindah dekat sini. Berpindah dekat this carbon. Dan awak tengok bonding dia sama. So dia adalah rearrangement. Yang D? Yang D? Elimination, sir. Yes, correct. D is elimination. Sebab apa? Sebab from kalau expandkan structure reactant itu, kita ada semua single bond. And then kita tengok produk dia double bond. So single bond to double bond itu adalah elimination. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Yes, sir. Okay, so kalau Tak ada, sir. alright, so kalau tak ada,